arc naman, unang gagawin natin ay rectangle. So, L, 100, then 100, 50 pala, 50, tapos 100, C. Then, punta ka ng arc, hanapin mo yung 3 point. So, 3 point, 1, 2, 3. O, mirror, MI. Click. Then, no. Palitan yung kulay. Ayan. Blue. Or, ang gawin mo, layer ka dyan. Type mo dito. Blue. Lagay mo, halimbawa, blue. Arc. Tapos, dito, lagay mo line weight. 0.30. Yan. Tapos, i-click mo yan. Click mo to, lagay mo to dun sa ginawa mo. Ay, hindi natin napalitan tong kulay na to. Blue. Dapat yan. Yan. Then, click. Yan. Gawin muna natin to. Next is ito. Yan. L. 50. Then 50. Then 50. C. Tapos, start, center, end. So, start, center, end. So, start, center, end. Then, start, center, end. Click. Taka dito sa blue. Yan. Ito naman, madali lang to. L, 100. Tapos, gawa ka dito L, 100 ulit. Tapos, kunin mo lang yan, i-move mo. Kunin mo sa gitna. Sa gitna ka mag-click. Tapos, hanapin mo yung gitna nito. Then, click. Tapos, angle. Angle, no? Start, center, angle. So, start, center, angle. Click mo. Then, 45 dapat, ha? 45. Start, center. Hanapin mo yung angle. Then, 45. Then, start, center. Then, 45. Pwedeng type. Enter. Then, start, center, 45, enter. Then, start, center, 45, enter. Yan. Ganyan lang. Tapos, ito naman, L, 100. Lagay mo 100 lang din. Tapos, hanapin mo yung start and direction. Start, end, and direction. Dito, gawin natin yung 100. So, 100 again. So, 100. C. Then, ito, dapat 45 ang angle. Yan. So, yan is start, end angle. Ito, start, end angle. So, start. Hanapin mo yung center ng line natin. Ito ba yung center ng line? Yes, yan yung center. Okay. Click. 45 daw. Hanapin natin yung 45. So, 60. Then, 45. Click. Then, mirror. MI. Click. No. Then, polar. I-array natin. Base point. Then, 4. Enter. Then, close. So, ilagay natin siya. Ito, i-mirror din natin to. Mirror din natin to. MI. Pick mo dyan. Click. Then, no. Ilagay natin. Then, hanapin natin yung blue arc. Okay? Paano ang pag-dimension ng arc? Ano man dimension ng arc? So, hindi naman ako naglagay ng dimension ng arc. So, pwede naman yan. Click mo dito. Then, arc length. Click.
Tapos, i-click mo lang. Ganyan lang. Ang pag, ng dimension sa arc length. Okay. Dito sa angle, click, then, click. Ganyan lang. Okay? So, yan yung sa ating arc.